Guten Tag. Yesterday, we learned how to say what you have on. Ich habe das Shirt an. Ich habe einen Rock an. Or you can say ich trage. Ich trage neue Schuhe. Ich trage einen Mantel. Today, we're going to talk about what other people are wearing. So you do it the exact same way, except instead of ich habe, you're going to say or sie hat, or Angie hat, or Eli hat. So for the guy on the left, you might say hat einen Anzug an, or hat eine Krawatte an. For the second guy there, you could say instead of hat Schuhe an, you could say trägt einen Pulli. Notice there's no word at the end because you just say is wearing instead of has on. Trägt eine Hose. Then the lady in the dress. Sie hat das Kleid an. Sie trägt ein Kleid. And the girl on the right. Sie hat ein T-shirt an. Or sie trägt die Jeans. That's really all you do. Remember, you still have to use the accusative, den or einen, if it's a der word, because it's what the person has on. It's what the person is wearing. The person is the subject. The clothing item is the direct object, what they have on. So if it's a der word, it has to change to den or einen. Einen would usually make the most sense. She's wearing a dress instead of she's wearing the dress. So here's some pictures. See if you can name the items. What are these? Die Socken. Ich trage Socken. Trägst du Socken? Schuhe. Ich habe Schuhe an. Und mein Mann hat Schuhe an. Die Hose. Ich habe Hose an. Und Kurt hat Hose an. Die Shorts. Ich habe keine Shorts an. Die Jacke. Der Mann hat eine Jacke an. Der Mantel. Die Frau trägt einen Mantel. Der Anzug. Der Lehrer hat einen Anzug an. Herr Reinecker trägt einen Anzug. Das Sweatshirt. Herr Drulinger hat ein Sweatshirt an. Und Frau Weiß hat ein Sweatshirt an. Oder Frau Weiß trägt einen Pulli. Die Bluse. Das Mädchen hat eine Bluse an. Das T-Shirt. Der Junge trägt ein T-Shirt. Die Frau hat einen Mantel an. Die Frau hat auch Handschuhe an. I think I said that wrong. Die Frau hat einen Mantel an. Die Frau hat Handschuhe an. Krawatte. Der Junge hat eine Krawatte an. Das Kleid. Sandra Bullock trägt ein Kleid. Sie hat ein Kleid an. Und der Rock. Gabi hat einen Rock an. Die Jeans. Ich trage die Jeans. Und meine Mutter hat Jeans an. Die Strümpfe. Hast du Strümpfe an? Ich habe keinen Strümpfe an. Das Hemd. Der Mann da hat ein Hemd an. Er trägt ein blaues Hemd. Und die Frau hier, sie hat eine Jacke an. Der Pulli.
Meine Tante hat einen Pulli an. Und mein Onkel hat auch einen Pulli an. Und das ist alles. Now, you are going to, I forgot what you were going to do for a minute. Now you're going to go to Flipgrid and you're going to speak. You're going to tell me, I think, what 3 people have on. So look, read the directions when you get to Flipgrid. But you're going to say something like, meine Mutter hat einen Rock an. Mein Vater hat eine Hose an. Und mein Bruder hat ein T-shirt an. Something like that. But read the instructions and see exactly how many people and how many clothing items you're supposed to speak about. Tschüss.